Can't believe Danny let himself get bullied into shutting down Emmett's booth. Emmett's gonna fly his electrokinetic levitator, and he's gonna do it today. Ja, okay. Von Emmett ist tatsächlich an seinem Stand keine Spur. Das Fahrzeug ist schon oben hinaufgebracht worden, aber irgendwie... Ja, wo ist Emmett? Und wo ist Carl Sagan? Wo sind beide? I think that's supposed to be a clock. Ja, das soll eine Uhr sein. So, ich gucke hier nochmal ein bisschen weiter, bevor ich da gleich reingehe. Okay, hier gehen wir auch noch nicht rein, das zeige ich euch später. Wir gehen jetzt hier rein. Welcome to the world of tomorrow, where a man's home is truly his castle. Here, gratification is just always a push of a button away. So, gucken uns hier um. A fully equipped home entertainment center. So, where's the ColecoVision? Nein, wisst ihr was? Ich mache das anders. Hier sehen wir jetzt eine Topfpflanze, die sehr große Ähnlichkeit mit der Topfpflanze da drüben hat, mit diesem Aufnahmegerät. Wir nehmen uns jetzt die Topfpflanze. This plant doesn't belong here. There's nothing futuristic about it. So. Die haben wir jetzt in unserem Inventar. Da gehen wir wieder raus. Ihr erinnert euch daran, dass Danny Parker uns gesagt hat, dass wir etwas Handfestes gegen Edna in der Hand haben müssen, um ihr das Handwerk zu legen und um Emmets Stand wieder eröffnen zu lassen. Ihr erinnert euch auch, dass das hier ein Aufnahmegerät ist. Ja? Wir machen jetzt Folgendes. Wir können mit diesem Topf interagieren, also mit dem Topf, den wir in unserem Inventar haben, und tauschen die beiden aus. Why? So. Greetings again, mortals! This is Techni, Muse of Progress. Hoping you're all having a swell time taking in all the exhibits. Don't forget, you can purchase tickets to our main attractions right here at the information booth. Oh Mann. Mr. Ernest Philpott. Philpott? Shh, he's approaching. Boah, was eine Schlange, ey. Now, where were we? So. Ja, wir haben... Greetings, forward thinkers of Hill Valley. Wir haben jetzt, ja, das Aufnahmegerät in unserem Inventar. Wir gucken nochmal. Da ist es. So. Wir werden jetzt Folgendes tun. Wir werden etwas Belastendes von Edna selbst erfahren. Und das können wir, indem wir das Aufnahmegerät hier positionieren. Okay, call me a Snoop. Nixon wäre stolz. Toller deutscher Untertitel. Watergate-Affäre und so. So. Erster Schritt ist getan. Wir betreten jetzt das Haus der Zukunft. Welcome to the world of tomorrow, where a man's home is truly his castle. Here, gratification is just always a push of a button away. Und interagieren jetzt mit dieser Konsole hier. Drücken mal den roten Knopf. In the house of the future, fresh fruit baskets will be replenished daily by fleets of fruit-bearing helicopters. Ah, it's wax. Das ist schon mal ganz praktisch. In der Vorstellung der 1931er Generation wird also in der Zukunft sehr viel Obst gegessen. Nochmal mit der Konsole. Jetzt nehmen wir den blauen Knopf. In the mood for fun, the house of the future comes equipped with a modern home entertainment center. Chinese checkers and everything. So, und ein drittes Mal. Jetzt kommt das eigentlich Wichtige. Wir interagieren mit dem grünen Knopf. In the house of the future, phone conversations will be completed in the privacy of the personal phone helmet. Hey, Please recite the phone number you wish to dial.
or say hang up to terminate your phone helmet experience. Okay, hier können wir also telefonieren. Wir versuchen es mal beim Brown-Anwesen. Klondike 4385. Brown residence? Hey, Hampton. How's it hanging? This is Marty, Emmett's friend. Is he there? Not at the moment. I'm afraid he's off on one of his little adventures. Thanks. Bye. Farewell. Conversation terminated. Okay, jetzt haben wir gerade mit Hampton telefoniert. Das ist der Butler im Hause Brown. Ich glaube, mit dem hatten wir in der ersten oder zweiten Episode ja schon mal kurz telefoniert. So, wir wiederholen das Ganze. In the house of the future, phone conversations will be completed in the privacy of the personal phone helmet. Please recite the phone number you wish to dial, or say hang up to terminate your phone helmet experience. So. Die Telefonzelle der Zukunft. Da waren wir gerade drin. Wir haben die Topfpflanze dort platziert und wir können sie anrufen und haben uns die Nummer gemerkt. Klondike 4253. Hill Valley Expo, where the future is coming today. This is SCHMaCKeS of Progress. To whom am I speaking? Okay, jetzt können wir sie ein bisschen verarschen. Wir können nämlich jetzt mal Kid Tannen anwählen. It's Kid Tannen. I'm out of jail and I want you back, baby. I don't know who you are or why you're doing that horrible impersonation of Kid, but that part of my life is over. I've gone legit. Conversation terminated. Finde ich sehr gut, dass du jetzt... Trixie. Er sagt es gerade. Ich finde es sehr gut, dass sie jetzt sauber ist. So, es ist ein bisschen aufwendig, weil man immer wieder das Telefonding starten muss. Aber es lohnt sich. Beim ersten Mal spielen habe ich mich köstlich darüber amüsiert. Und es gibt da, glaube ich, auch eine Trophäe. Stimmenimitator oder so heißt das. Heißt die. Wenn ihr einfach alle Stimmen mal durchgeht. Klondike Alle 4253. Personen mal durchgeht. Und euch als alle Personen ausgibt. Hill Valley Expo, SCHMaCKeS speaking. Who's this? Okay. Mr. Smith. This is Anthony. I'm looking for a friend of mine, Mr. Closeoff. Close off. Yes, first name Oliver. Oliver Close-Off. Listen, kid, I didn't just fall off the poutine truck. Who is this really? Hang up. Conversation terminated. Ja, das war jetzt so ein Simpsons-Telefonstreich. Oliver Close-Off heißt ja so viel wie all of your close-off, also alle deine Klamotten aus. Alle deine Klamotten aus. In the house of the future, phone conversations will be completed in the privacy of the personal phone helmet. Please recite the phone number you wish to dial, or say hang up to terminate your phone helmet experience. So, Klondike 4253. Jeez, always with the phones. Yeah? okay, dann geben wir uns jetzt als uns selbst Hey, aus. Trixie. It's me, Harry. Oh, hi. What can I do for you? Oh, nothing. I was just checking out this snazzy phone. Okay, bye. Bye. Conversation terminated. So, und ein letztes Mal. In the house of the future, phone conversations will be completed in the privacy of the personal phone helmet. Please recite the phone number you wish to dial, or say hang up to terminate your phone helmet experience. Nochmal die Telefonzelle der Zukunft. 4253. Jeez, always with the phones. Yeah? So, Harry Callahan. Nein. Oh Mann, jetzt habe ich fast was gemacht. Carl Sagan. Carl Sagan. Ooh, the mysterious Mr. Sagan. What do you want? Erstmal Emmett. Could you get Emmett for me? Oh, I would, Mr. Sagan, but I can't see the kid nowhere. In fact, the last time I saw him, he was with you. Oh, yes, right. Hang up. Conversation terminated. Ich dachte, wir können direkt danach nochmal auf Edna drücken. Also müssen wir es doch noch einmal tun. The future, phone conversations will be completed in the privacy of the personal phone helmet. Please recite the phone number you wish to dial, or say hang up to terminate your phone helmet experience. Klondike 4253. Jeez, always with the phones. Yeah? It's me, Carl. Oh, hi, Mr. Sagan. What can I do for you? Can you put Edna Strickland on the phone for me? Sure thing, Mr. Sagan. Hey, So. Strickland! Somebody actually
actually wants to talk to you. Mr. Sagan, I didn't expect to hear from you again till after the expo. You didn't? Yes, wasn't that part of our plan? Yes, our plan. How about that plan? So, jetzt geht's los. Wir haben Edna am Telefon und wir werden jetzt versuchen, sie in eine Falle zu locken. Wir probieren jetzt alles mal durch. Sie sprach gerade von einem Plan. Sie hat wahrscheinlich, oder ja, Carl Sagan hat wahrscheinlich mit ihr einen Plan ausgetüftelt und wir wollen natürlich wissen, wie dieser Plan aussieht und irgendetwas Belastendes auf Band bekommen, mit Hilfe dieser Topfpflanze, was Edna endlich mal aus dem Weg räumt, damit wir Emmets Stand wieder öffnen können und das hier mal weitergehen kann. Weil, ja, ich will die auch einfach weghaben. Die geht mir so auf den Sender, die Frau. I'm a little unclear on the details of our plan. Unclear, but it's your plan. I mean, I'm worried that you're a little unclear on the details. What details? All I'm supposed to do is use my poll with Detective Parker to get Emmett's demonstration canceled while you keep Emmett distracted. You are keeping him distracted, aren't you? Oh yes, he's a very distractible young man. Oh, that's what I keep telling everyone. Okay, Carl Sagan lenkt Emmet ab, ganz bewusst. Die sind also hier irgendwo in der Nähe wahrscheinlich. So, There's been a change of plan. What? Yes, I've changed my mind. I think we should let Emmett go through with his demonstration. But you told me it could be dangerous and that Yakov Smirnov was a foreign agitator. That the only way I could get Emmett back would be to scoop him up after his dreams were shattered and Yes. I said a lot of things, but I was a little crazy at the time. The important thing is, now I think you should let Emmett go ahead with his little demonstration. Oh, I get it. What? It's Comrade Smirnov, isn't it? He's gotten to you. No! I really want Emmett to go ahead with his demo. Don't worry, Carl. You can count on me. Edna, listen to me. You have to let Emmett go through with his demonstration. Smirnov's listening, isn't he? No, listen. Listen, Smirnov. I don't know what you're holding over Mr. Sagan, but there's no way I'm ever letting that contraption you've talked my Emmett into building get off the ground. ja, auch das hat uns noch nicht weitergebracht. I seem to have momentarily lost track of Emmett. Do you have any idea where I might find him? You lost him? You were supposed to keep him distracted. Oh, I have been. He's just wandered off. Well, go look for him. I've got my hands full with Parker. Okay. Konnte uns auch nicht sagen, wo wir ihn finden, den jungen Emmett. Why are you saying all those terrible things about Emmett's friend? Young Comrade Smirnov, you were the one who told me about his vile deeds. Na toll. Okay. Regarding, you know what? You know what? The little matter we were whispering about yesterday. Oh, that! As a matter of fact, I'm glad you brought it up. I was thinking, wouldn't it be a good idea to pin it all on Yakov Smirnov? Pin what on him exactly? You know, it! Oh, I get it. You're still sore about going to jail. That was the dog's fault. If he hadn't come galumping up to me right after I started the fire, I could have gotten clean away, and I never would have had to divert suspicion to you. She's the speakeasy arsonist. Carl, is somebody with you? No, it's just you and me. You know, I don't think I ever asked you why you burned down all those speakeasies. Why? Because no one else was doing anything about them. Every night they'd open up their doors serving illegal drinks and loose women, flaunting their depravity to the world, and the authorities did nothing. So I did what any right-thinking, rock-willed woman would do. I took action. Oh, and such a gorgeous action it was, too. The fires were so beautiful. The alcohol made them go up in such pretty blue flames. Where was I? You were explaining why you burned down the speakeasies. Yes. Did you find my answer to your liking? It was very revealing. Hang up. What? Conversation terminated. Jeez, Edna was always a loon. I hope that confession's good enough for Parker. So. Next up on our roster, a man who saw the possibilities in pond scum. Welcome, Ernest Philpott. So, wunderbar.
Edna hat uns jetzt einen großen Gefallen getan. Sie hat ausgeplaudert, dass sie hinter den Brandanschlägen gegen die Flüsterkneipen steckt, die ja im ersten Teil Thema waren. Ihr erinnert euch, da ist ja diese Flüsterkneipe niedergebrannt. Carl Sagan, also der richtige Doc aus unserem 1986, war zufällig in der Nähe und wurde in den Knast gesteckt. Darauf sprach Edna ihn gerade an und fragte, ob er immer noch sauer deswegen ist. Und dann plapperte sie los. Sie ist also die Brandstifterin. Das ist ein Geständnis und das werden wir jetzt brühwarm Officer Danny Parker aus Brot schmieren. Und dazu holen wir schnell das Aufnahmegerät. I think a lot of people are going to be interested in that answer. Ich fand übrigens ziemlich cool, wie Marty die Stimme von Carl Sagan imitiert hat. Aber das nur nebenbei. Wir quatschen jetzt mit Officer Parker. Hey, Danny, could I have a word with you? Comrade Smirnoff, come to turn yourself in? In private? With pleasure. Okay, wir probieren jetzt trotzdem nochmal alle Möglichkeiten durch und zeigen ihm dann das Geständnis. Gotta let Emmett demonstrate his invention. His whole future depends on it. I'd love to, kid, but Miss Strickland thinks it's dangerous. And unless you've got something on her, her word is pretty much law. Any idea where Emmett is? Well, he was working over by his booth, but by the time Edna got done haranguing me, he was gone. I hope he comes back soon so we can get this mess cleared up. What's a newly promoted detective like you doing hanging out at a science expo anyway? Are you kidding me? This is a great assignment. I get to sit around all day playing with nifty new crime-fighting gadgets, like this. What does that do? Hell if I know. Since when does anyone in Hill Valley listen to what Edna has to say? Ever since she helped take down Kid Tannen, she's had the mayor and the city council eating out of her hand. I'd be an idiot to ignore her, especially with my, alcohol-heavy background. Boy, I wish I could catch her jaywalking or something. I'd throw the book at her. Yeah, but you never catch a dame like that breaking the law, darn it. Oh doch. You haven't seen Carl Sagan around here, have you? Nah. Isn't he still a wanted man? Nah. All those arson charges got dropped weeks ago. Judge Brown said there wasn't enough evidence for a trial. So. Since when does anyone in Hill Valley listen to what Edna has to say? Mist. Ever since she helped take down Kid Falsch Tannen, gedrückt. she's had the mayor and the city council eating out of her hand. I'd be an idiot to ignore her, especially with my, alcohol-heavy background. Boy, I wish I could catch her jaywalking or something. I'd throw the book at her. Yeah, but you never catch a dame like that breaking the law, darn it. You know how you said you'd defy Edna if I could dig up some dirt on her? Yeah? You got some? Edna's the speakeasy arsonist. That's an interesting theory. It's the truth. I heard her confess. Well, I didn't hear it, so I'm afraid it's your word against hers. And no offense, but her word carries a little more weight around here than yours does. Okay, hört nicht auf uns. I'll be back. Well, I hope so. You've got to get this albatross off my neck. Well, did you put the screws to him? Did he confess? Thank you, Ernest. Do be sure to drop by his booth and sample an algae cake. I have, and it was very interesting. I will be back later to highlight another of our fine exhibitors. See you soon. Okay, Daniel Parker ist der Nächste. Vorher werden wir ihm aber noch das Aufnahmegerät zeigen. Hello, Und- Smirnoff. Ach, halt die Klappe, Edna. Wir rüsten das Aufnahmegerät aus, interagieren mit Danny. Hey, Danny. Do you mind, comrade? We're busy trying to protect the expo from the likes of you. This'll only take a minute. Our plant recorder! It's not a good idea to steal police property, you know. Listen. You know, I don't think I ever asked you why you burned down all those speakeasies. Why? Because no one else was doing anything about them.
Detective Parker, surely you're not going to believe this crudely manufactured forgery of a recording. I'm not sure what to believe, ma'am. But based on this crudely manufactured forgery, I'm afraid I'm going to have to ask you to come down to the station to answer a few questions about your whereabouts on the night of the Speakeasy fires. Oh, very well. Heavens, what's that? You know, one of these days I should really stop falling for that. Hey, does this mean that the barricades can come down from Emmett's booth? Let's take that as a yes. Emmett's gotta be around here somewhere. Okay, es hat geklappt. Wir haben das Geständnis Danny gezeigt und er wollte sie festnehmen. Sie ist abgehauen. Wie dem auch sei, festgenommen oder abgehauen, sie ist auf jeden Fall weg. Und das ist das, was wir wollten. So, jetzt muss ich kurz überlegen, was wir als nächstes machen. Wir quatschen, ich glaube, wir müssen den Taucher nochmal anquatschen. Ach, wir wollten ja auch nochmal ins Aquarium, ne? Ja, machen wir doch mal. Here's my ticket. Give me a ride in that thing. Thank you, monsieur. I hope you will find your trip to the bottom of the sea most enlightening. Well? Heavy. Monsieur has a way with words. Ja, war jetzt nicht so spektakulär. Für Marty hoffentlich schon. Er hat da vielleicht ein bisschen was gesehen oder so oder auch nicht. Wir sind allerdings noch nicht weiter, was Emmett anbelangt. Ich guck mal, ich stehe jetzt gerade selber ein bisschen auf Schlauch. Wir müssen gucken. Hey, Artie. Fragen Arthur nochmal. Have you seen Emmett? He isn't at his booth. Odd. Well, he hasn't left the hall. I would have seen him. I'm sure he's around here somewhere. See you around. Ah, ich glaube, ich weiß es wieder. Wir gehen jetzt in... Genau, hier waren wir ja noch nicht drin. Das Glashaus, oder wie auch immer das heißt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Glashaus. House of Glass, ja. No one in here. Hä? Okay, ich war mir jetzt ziemlich sicher, dass wir ihn da finden. Okay. Die Polizeisperren sind weg. Sehr Emmett's cool. gonna fly his electrokinetic levitator and he's gonna do it today. Können wir da hoch? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, können wir nicht. Emmett's gonna fly his electrokinetic levitator and he's gonna do it today. Emmett's gonna fly his electrokinetic levitator and he's gonna do it today. Only one more exhibitor before Emmett's due to go on. Come on, Emmett, where are you? Okay. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht können wir hier auch noch mal raus und gucken, wo Edna also hingerannt ist und Danny, wo er... Nein, können wir nicht. Algae cakes! How about an algae cake? One algae cake coming right ahead. Wait a minute. It's you! Forget it, mister. Okay, von dem kriegen wir keinen Algenkeks mehr. Wir quatschen nochmal mit Trixie. Hiya, folks. Hi, Trixie. Now, what can I do you for? You seen Emmett around? I'm kinda worried that he's not at his booth. Let me think. Yeah. He wandered down that way a little while ago. He was talking real intense with another guy. Older guy? Looked a lot Ja, like das wissen wir ja Emmett nie. in the face. Yeah. Uncle or something? Or something. I don't think Edna's gonna be an obstacle anymore. So she was the speakeasy arsonist after all. Kid was right. I wonder if he was also right about whiskey being good for the vocal cords. I don't think so. Thanks. Okay, Trixie kann uns auch nicht weiterhelfen. Ach Mist, was war das denn noch?
Oh, Mist. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Wir haben noch hier mit jedem Convention gesprochen. Ne? special, 2 free algae cakes, whatever. Mr. Duteau? Oui? I'm looking for a friend of mine, Emmett Brown. Tall young guy, reddish brown hair. A distracted look? That's him. Any idea where he went? He just passed by here with an older gentleman. I think they were headed into the House of Glass. Great, thanks. Das ist es. Ich hatte vergessen, mit dem Taucher nochmal zu reden. Und war zu früh im Glashaus. Da sind sie. Emmett, come out of there. Don't listen to him. Was hat er mit ihm vor? Perfect.